Okay, good morning, Nana. Will we start the class? Good morning. Yes, sir. Okay. Morning, sir. Morning. Right. Yesterday, I think I gave some information about the lenses from the ఇచ్చినట్టున్నాను కదా. Yes, sir. By Ichar, sir. Different types of lenses and spectacle lenses. Yes, sir. Good. So, suppose based on those lenses, if we try different models here. In Prism, any doubts, Nana, in that assignment? సార్ ఒకటే ఒక క్వశ్చన్ లో నాకంటే అక్కడ డీవియేషన్ వాల్యూ మినిమం అని మనం అస్యూమ్ చేయాలా లేదా అక్కడ ఇచ్చిన దాంతోనే వస్తుందా అనే డౌట్ వచ్చింది సార్. ఎస్ అదర్స్ ఇంకోళ్ళు ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు Sir, one doubt, sir. Question number? Need 21, sir. 21. And yours? Refractive. Refractive index of ground glass of prism. సార్ నాది 14 సార్. Yeah, okay. Given Nana, Mr. Aryan Kumar, refractive indices of 3 colors given. Dispersive power of crown glass is Sir, 21, sir. 21 only, Nana. Refractive indices of crown glass prism for CDF. That only. Yes, sir. Yes, So sir. three refractive indices given. Am I right? Yes, sir. And dispersive power of crown glass is how much? What he is asking. That will be easy only, Kadanana. Dispersive Yes, sir. equals to what is the formula? Yes, sir. That option is not matching, sir. సార్ అక్కడ ఉన్నది 0.01509. 0.01509. Yeah. అది వచ్చింది సార్. మరి వాడికి ఎందుకు రాలేదు? This one, what you did, Mr. Aryan Kumar? Yes, sir. Sir, I did 1535 minus 1.527. This is actually D1 minus D2. He gave the refractive indices there. Oh, so, yes, sir. I thought he gave deviation. Okay. mu1 minus 1 minus mu2 minus 1 into a by average. Here we have to take average means I think the second line is average. Am I right, Ra? సార్ ఇక్కడ μ3 - 1 ఉండాలి సార్ రైట్ సైడ్. Okay. mu3 minus 1 and the second one is the average. Am I right? ఎస్ సార్. So here this will be mu3 or else okay, anyone. mu3 minus 1 into a by average second line mu2 minus 1 into a. That's it, Nana. So a Yes, gets sir. I thought he gave deviation. not deviation, refractive indices. You will get like this. This will be the answer. Yes, sir. By substituting their values, you will get. This is 21st, Nana. Sir, 14th one, sir. 14th, Rama, sir. 9 కూడా అదే అడిగాను సార్. సేమ్ క్వశ్చన్. Same question. Okay. Sir, 14th. అక్కడ Angles మనకి of deviation of prism given, angle of deviation given, critical angle, how much he is asking? ఎస్ సార్. In this case, what's your doubt? Angle of deviation given as 180 minus 2a, Gadana. ఎస్ సార్. 180 minus 2a and find the critical angle, what he is asking. అవును సార్. When you get this deviation 180 minus 2a in the prism, డీవియేషన్ మినిమం సార్. 180 minus 2a ఎప్పుడు వస్తుంది నాన్న? This mark ఎంత Maximum, sir. maximum అని అనుకుంటే here problem is
మాక్సిమం ఎప్పుడు వస్తుంది నాన్న? గ్రేజింగ్ ఇన్సిడెన్స్ అండ్ గ్రేజింగ్ ఎమర్జెన్స్, కరెక్టా? Yes, sir. That is maximum deviation. But we wrote 180 minus C is 2C no formula. అవును సార్, కానీ అసలు ఇది రాయలేదు సార్, అందుకనే. అంటే మా 180 మైనస్ ఏ ఉంది మన నోట్స్ లో. 180 మైనస్ ఏ ఉంది కానీ 180 మైనస్ 2A కేసు అసలు చేయలేదు. మైనస్ 2A కేసు చేయలేదంట. ఆహా. సరే. అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లంలో పర్టికులర్లీ 14th ప్రాబ్లంలో వాట్ ద డీవియేషన్ హీ గేవ్ 180 మైనస్ 2A, కరెక్టేనా? ఎస్ సార్. మరి 180 మైనస్ 2A అని అంటున్నాడంటే ప్రాక్టికలీ థింక్ హౌ యూ గెట్ దట్ వన్. అంటే ఏం లేదు, నేనేమంటున్నా అంటే I ప్లస్ C అనేది 180 మైనస్ A అవుతుంది అన్న. ఓకే, అంటే నువ్వు అది చెప్తున్నావా? D is I ప్లస్ E మైనస్ A, ఇదే నన్ను అంటున్నా. ఓకే, వెరీ గుడ్. అండ్ హియర్ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ I ప్లస్ E 180 minus A by equating it to 180 minus 2. Yes. And what you are saying, am I right? Yes sir. And that you are saying that in minimum deviation I equals to E, in case of maximum deviation also I equals to E. Yes sir. Am I right? Yes sir. In both the cases I equals to E. But in this case it is less than critical angle. In this case this is equals to critical angle. Okay? Okay sir. సరే, ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే సపోజ్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ టు టేక్ ద టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ తీసుకున్నాను, మినిమం ఆర్ మ్యాక్సిమం అంటే 180 minus A is equals to, you are taking it as either 2I or 2E. ఓకేనా సార్? అంటే ఇక్కడ మినిమమ్ మాక్సిమం అని ఇవ్వలేదు కదా సార్ అతను? ఇవ్వలేదు, మన అజంప్షన్. assumption. Okay sir. Okay, so here I is equals to 90 minus A by 2. Correct? Yes sir. Okay, I is equals to 90 minus A by 2 and E is also equals to 90 minus A by 2. In this case I equals to E అయితే. Yes sir. ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి? క్రిటికల్ యాంగిల్ కావాలంటున్నాడు వాడు. అవును సార్. మరి క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ మ్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1 by sin C. అవును సార్. అంటే C is equals to sin inverse 1 by mu. అంటే we have to find out 1 by mu is how much. Then you can say the answer sin inverse of something. అయితే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆర్ సెకండ్ ఆప్షన్. ఇక్కడ R1 ఇంకా R2 ఏమో A by 2. R1 R2 A by 2. Very good. These two cases R1 equals to R2 is equals to A. Okay. Then here in this case మరి Snell's law అప్లై చేస్తే sin I is equals to mu into sin A, sin R. కరెక్టేనా? Yes sir. Yes. So sin I అంటే nothing but sin 90 minus A by 2 is cos A by 2 equals to mu into sin R1 is equals to sin A by 2. Okay, so mu is equals to cot A by 2. I am getting Nana. 1 by cot A by 2 you are getting sin inverse A by 2. అర్థమైందా? Yes sir. ఇది దీని యొక్క స్టోరీ. సరే, ఇప్పుడు అంటే మన అజంప్షన్ తీసుకోవచ్చు అనేది వ్యాలిడ్ అంటారా? ఈ అజంప్షన్ వ్యాలిడా అని అంటే ఇప్పుడు జనరల్లీ డీవియేషన్ చెప్పేటప్పుడు ఏం చెప్పాల్సి వస్తుంది? మనము I plus E minus A మనం రాయాలి.
అవును సార్. ఓకేనా? ఇందులో యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ వి డోంట్ నో, అంతేనా? తెలీదు సార్. అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ ఇస్ ఆల్సో వి డోంట్ నో. అవును సార్. సో జనరలీ I plus equals to how much అని అబ్జర్వ్ చేస్తే I is how much here generally? జనరల్లీ అంటే అంటే ఏం లేదు, ఈ ఫార్ములా బేసిక్గా నేను అడుగుతున్నాను. ఓకే. అంటే sin I is equal to you are getting how much mu into sin R1, కరెక్టేనా? ఎస్ సార్. And in the same way sin E is equals to how much you get? Mu into sin R2, కరెక్టేనా? ఎస్ సార్. సో హియర్ నేనేమంటున్నా అంటే I plus E is suppose some x అని అనుకుంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 180A minus A వాడు ఇచ్చింది మనకి. అవును సార్. సో ఇప్పుడు sin I is equals to mu into sin R1. ఓకే, దీన్ని R2 టర్మ్స్ లోకి ఆర్ సమ్ అదర్ టర్మ్స్ లోకి నువ్వు కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అకార్డింగ్ టు ఫార్ములా. R1 plus R2. A is equals to R1 plus R2. If you want to interlate these two, you can interlate in terms of A. Okay. ఓకే సార్. And here దీంతో నేనేమంటానంటే suppose if you apply sin value there, sin of I plus E తీసుకుంటే you will get how much na? Sin, correct? ఎస్ సార్. This one we write it as sin I cos E plus cos I sin E, right? Equals to sin X. Okay. ఓకే సార్. సార్ మళ్ళీ నాకు ఈ cos E తెలియదు సార్, రూట్ ఆఫ్ 1 minus sin square E రాయాల్సి వస్తుంది. అవును సార్. ఇదంతా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి డెరైవ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ సమ్ వాల్యూ హియర్. విచ్ వన్? ఎక్స్ వాల్యూ. sin x వాల్యూ. sin x వాల్యూ. దాన్ని దీంతో కంపేర్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ సమ్. అర్థమైందా? ఓకే సార్. అంటే ఒక కాస్త లెంగ్తీ డెరివేషన్ యూ విల్ గెట్ హియర్. సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుందా సార్? నీకు సేమ్ ఆన్సరే వస్తుంది. ఓకే సార్. అందులో ఏం డౌట్ లేదు, రైట్? అంటే నీకు సేమ్ ఆన్సర్ అంటే ఇది ఒకవేళ 180 minus A అయితే ఆ టైంలో షూర్లీ ద రే ఈజ్ ప్యారలల్ టు వాట్ ద బేస్ అనేది అయితే కంక్లూషన్ వస్తుంది. ఇఫ్ దిస్ ఎక్స్ ఈజ్ 180 minus A. నేను చెప్పేది అర్థమవుతుందా? అంటే ఒకవేళ 180 మైనస్ ఐ ప్లస్ సి అయితే మీకు మధ్యలో ఉన్న రిఫ్రాక్టెడ్ రే బేస్ కి ప్యారలల్ గా వస్తుంది అన్నారు. అంటే R1 is equal to R2 అనేది అదే అంటే మాక్సిమం ఆర్ మినిమం కేస్ అనేది ప్రూవ్ అవుతుంది అన్నారు. నువ్వు అడిగావుగా ఇది మాక్సిమం మినిమం దానికి ప్రూఫ్ వస్తుంది అంటున్నా. ఓకే సార్. ఓకే, నేను చెప్పింది అర్థమైంది. సో ఓవర్ నాన్న 14th one ఏడా? ఎస్ సార్. క్లియర్ సార్. ఎస్ 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 సార్ ఒకసారి 15th చెప్తారా? నాకు కొంచెం డౌట్ ఉంది, కన్ఫ్యూజన్ ఉంది సార్ అందులో. is that 15th question. ACB is right angled glass prism of refractive index 1.2, ABC are 60, 30, 90 right angle 30. Thin layer of liquid is on AB, ACB, which is 90 degrees, C is 90. Oh, AB is hypotenuse. ఎస్ సార్, అదే సార్. Thin layer of liquid is on AB. For a ray of light which is incident normally on AC. Okay, first triangle draw చేద్దాం better. Okay, ఇది క్లియర్ చేస్తున్నాను అన్న this part. yes sir. Okay, మీకేమి? Okay. All of you, I am clearing Nana this part. Yes sir. Okay. Right. So here what Mr. Ramaditya asked, problem number 15. Sir, numerical values avani chaduvunana. This is A, B, C. I think angle 30 degrees sir.
Angle A. 30 degrees. Angle B 60 degrees. Okay, and here angle C is of course right angle, no problem. And there is a thin layer of liquid here. Okay, sorry, తీసుకున్నాం thin layer, some liquid is there. Okay, and then saying light rays in Normal, sir. normal on who? AC. AC. Normal on AC. Okay, and then fast గా టోటల్ ఇంటర్నల్ mu- రిఫ్లెక్షన్ అవుతుంది సార్. total internally reflected at AB. Index of the liquid on AB should be, if it gets total internally reflected. Sir, prism the 1.5, sir. Prism the 1.5. Okay. Internally reflected means here with the normal, it makes how much angle? 30. 90. Correct? Huh? Era. Yes, sir. Correct, sir. 30 Yes, or 60? Yes, sir. 30 only. So that angle of incidence, which is 30 degrees, to get total internal reflection should be greater than the critical angle. ఎస్ సార్. So here I can write sin 30 is greater than sin C. మరి sin C కావాలి అంటే sin C is equals to formula ఏంటన్నా? mu of rarer by mu of denser. Remember? ఎస్ సార్. Here this sin C is equals to mu of rarer. Light should come from denser to rarer. Okay. Mu of liquid బై 1.5. by 1.5 and 3 by 2. So I am getting sin C is 2 mu of liquid divided by 3. Idira Mr. Ramaditya. Do you have any doubt? No, sir. Then here can I write a sin 30? This equation straight away coming to here. Sin 30 is half should be greater than 2 by 3 of mu of liquid. Correct? Means 2 by 3 mu of liquid should be less than half. Right? Yes, sir. So mu of liquid should be less than 3 by 4. వస్తుంది మనకి. Sir, the angle is 60 degrees, sir. Yes, sir. Angle is 60. 60 ఎస్ సార్. Yes, sir. ఇది 30 అవుతుంది కదరా? Sir, సార్ అంటే question లో 60. క్వశ్చన్ లో ఇచ్చింది ఏ 60 అన్నారు సార్. అంటే వేస్ట్ నేను- ఫెలో, మరి వాడు 30 అన్నాడు. సార్ అంటే నేనే తప్పు చేసుకున్నా అనుకున్నాను సార్. నా దగ్గర క్వశ్చన్ పేపర్ లేదు ఇప్పుడు. ఒరే Only రామాదిత్య, single అంతా చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి పోవాలంటే ఎట్లరా? ఏ ఈజ్ 16 Yes, sir. షూరా? నన్ను చదవమంటారా మళ్ళీ? షూర్ సార్. యాంగిల్ ఏ 60 కరెక్ట్. అంటే దిస్ ఈజ్ 60 degrees, దిస్ ఈజ్ 60 మీన్స్ హియర్ దిస్ విల్ బి √3/2 అంటే దిస్ విల్ బి √3/2 అంటే 3√3/4 Yes, sir. లిక్విడ్. Less than 1.3, sir. 1.27 వస్తుంది సార్ అది. 1.27 అంటే mu of liquid should be 1.27. Any option is there with less than 1.2 సార్. 1.2 is there? అయిపోయింది కదా నాన్న. ఓకే సార్, అర్థమైంది. వాడు నాకు తెలిసి 30 తీసుకొని చేస్తుంటాడు వాడు, అందుకే నాకు 30 చెప్పాడు. అవును సార్, అదే చేశాను. అర్థమైంది నాకు నువ్వు చేసింది. ఓకే రైట్. ఎనీ అదర్ డౌట్? ఇంకా అదర్స్ నాన్న, ఎనీ అదర్ డౌట్? సో నో డౌట్స్. ఎస్ ఏనా, ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? ఓకే, ఏం రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదంటే దేర్ ఆర్ నో డౌట్స్. So can we conclude that this assignment is over? ఎస్ సార్. Right? Close చేసేస్తున్నాను దీన్ని. ఓకే సార్. Good. Then come to our class again. Can I clear this one? క్లియర్ సార్. Okay, right. Good. Okay, again we are coming back to our lesson. మరి టుడే ఏదైనా అసైన్మెంట్ పెట్టమంటారా? ఓకే సార్, పెట్టండి. Yes, sir. మీరు ఈజీ క్వశ్చన్స్ కదా ఈరోజు చేసింది. Yes, sir.
కొద్దిగా tough. పెట్టండి సార్. In Prism only, sir. And Prism only. Okay. Fundamental models you solved. Okay. Next, little bit analytical questions. Okay, okay. So here, if I come back to the lenses concept, okay, like applications of lenses. Sir, Yes. yesterday one thing we did know, sir, like with that example one you gave, no, sir. If we put like in glass cube water drop is there, that example you gave. In the question that he gave biconvex lens, sir, yesterday we did that. Yeah. Means like if he actually got biconvex lens, but it will behave like concave lens, sir, or it will. It appeared like biconvex. Generally, when we see the figure like this, our mind says that it is biconvex. Yes, sir. Why? Because it has appeared like biconvex. Whatever we see, that the mind says. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. So it is appeared like biconvex, but according to physics, if you use the proper refractive indices, it is not biconvex. It is saying that it is behaving like biconcave. Okay. Means, sir, we should apply formula of biconcave or biconvex only, sir. Whatever, Nana, simple biconvex or biconcave formula is same. Yes, sir. Is that mu2 minus mu1 by mu1 into 1 by r1 plus 1 by r2 for both. Yes, sir. One is negative. Only thing is this side whether you are getting plus or minus. Okay. Clear. If you get the final answer here plus, then that is biconvex. Okay. Clear. Biconvex behaves like biconvex. Okay, sir. Understood. Yeah, right. Yes, sir. Leave it. Come to here. Applications of biconvex. In this case, Nana, usually what we write, the lens maker's formula is as usual. See, lens maker's formula here is usually what we write, reciprocal of focal length is equals to mu2 minus mu1 by mu1 into, without applying the sign conventions, 1 by r1 minus 1 by r2. Okay, this is without sign conventions. All of you know this. Okay. And another one, to find out the object and image distances, particularly for lenses. Okay, if both sides the medium is same. Okay, media are same on both sides of lens. Then we use, this is also same, Nana. Media are same on both sides. Okay, when media are same media on both sides, has same refractive index. Have same refractive index. Same or I of mu1 or mu2, Nana? mu1, sir. On both sides of lens. Then lens formula also we know. That is 1 by b minus 1 by u is equals to 1 by f. Okay. I think you may feel a little bit bored here, getting bored. Why? Because same formula I'm repeating many number of times yesterday and today. Okay. My intention is actually don't use this formula all the times. Provided all the times check both sides the media are same or not. Okay, if both sides media are not same, you should not use this formula, Nana. In the same way, both sides the media are not same, we should not use this formula. That's my intention. That's why repeatedly I'm saying this thing. Okay, why? Because you are preparing not for MSET, you are preparing for mains and advanced.
So there, surely they give different media. That time, if you try to use this formula to find out the image distance, then you will get wrong answer. Okay, that's like repeating many number of times. It is simply reminding many number of times. Okay, so don't feel that getting bored here. And here, suppose if I say application 1, my question is, suppose this is plane of convex lens and plane side and convex lens. Convex side, plane of convex lens. Okay. Both sides media are same, and here the refractive index of lens is mu2. So you can use the above two formula to find out something, either focal length or image distance. You can use them. My question is here, its focal length. Sorry, its focal length is f. Now here this one is turned towards left. Okay, means here first time I'm seeing the convex surface and then I am seeing the plane surface. Okay, of course it is also called as plane of convex lens. But my question is, for the same incident rays, they are coming from left side. They are incident rays. Okay. Even in the second diagram also, for the same plane of convex lens, incident rays are coming from left, incident rays. For the same incident rays, okay, which are coming parallel, here also coming parallel to the principal axis, they are also coming parallel to the principal axis. Okay. Then its focal length is equals to how much? This is సార్ ఎఫ్ ఉంటుంది సార్. not minus f. సార్ అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇది ఆ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ కున్న రేడియస్ ఏమో కింద R2 సార్, ఇటువైపు వచ్చాక అది R1 అవుతుంది. అండ్ R1 నుండి ప్లస్ పాజిటివ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ R2 ఉండి నెగిటివ్ ఉంటుంది సార్. సో మనకి సైన్ మారినా కానీ ఏం ప్రాబ్లం లేదు. Very good, very good. So yeah, ఈ చిన్న లాజిక్ పట్టేస్తే అయిపోయింది. That's what explanation is correct. Okay, so here this is R1. R1 is infinity and R2 is equals to minus R. What you are saying, correct, Anana? Yes sir. What you said, right? Yes, accepted. And here this is in this case R1 is R, that is R. 2 is equals to infinity. Okay, that's why we can write in both the cases 1 by f is equals to, simply you will get mu2 minus mu1 by mu1 into 1 by r. Okay, that too in both the cases we get plus 1. Therefore, in the second case, the focal length f, okay, focal length is equals to f only, okay, without changing the sign. Okay, sir, ఇది కూడా ఒక క్వశ్చన్ అయినా సార్, just think about our level, sir. Okay, we are not JM3 students, sir, here. So why you are asking this type of silly question? Okay, you may ask me. అడిగారా నన్ను? సార్ అడగబోతున్నాం సార్. Right. So Ritvik already asked, sir, what is this silly question you are asking, sir? Okay. Why you are asking such type of simple question? Because here, suppose if you see, they ask the question like this. This is 1 by convex lens. Okay, we are keeping in mind, we are solving thin lenses now.
Okay. And here, as usual, this is called as the diameter or aperture. Usual. This is either diameter or aperture. Okay. It's a focal length. It is an equiconvex lens. I think you know, yesterday I explained what is meant by equiconvex lens. Okay. Of focal length, equiconvex lens of focal length. F. Okay. Now the question is, along the diameter, if the lens is cut into two equal parts, okay, then the focal length of each equals to how much? If I ask, what do you say for this question, madam? సార్ కట్ అంటే ప్లేన్ కాన్వెక్స్ చేస్తున్నారా? అది నాకు తెలియదు, వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఇలా ఉంది. దట్స్ ఇట్. It will form plano-convex lens. Okay, each behaves as plano-convex lens. What you are saying? Each will have f. Sure? Correct enough? Yes, sir. Previous example only, no, sir. If Very good. So, because equiconvex means both have same radius, no, sir. equiconvex both means of సార్ ఎలాంగ్ డయామీటర్ అంటే ఈ వేరే లాగా కూడా కట్ చేయొచ్చు కదా సార్? diameter clearly కదా. What is the diameter అనేది అంటే ఏంటి సార్? అర్థమైంది. వాట్ ఈస్ ద డయామీటర్ అనేది పైన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా. అవును You are saying like this, ఇలా కూడా కట్ చేయొచ్చు కదా. లేదు సార్, అంటే డయామీటర్ లానే అడ్డంగా తీసేయచ్చు కదా. ఇలా కాకుండా ఇలానా? అంటే ఎలాంగ్ డయామీటర్ లైన్ అంటే కట్ అంటే సర్కిల్ కదా సార్, ఇది ఒక 3D లో చూస్తే. సర్క్యులేట్ అవుతుందిరా, ఇది స్పియర్ లో ఒక పార్ట్. కాదు సార్, అంటే ఇప్పుడు ఇది చాలా థిన్ లెన్స్ కదా సార్, రెండు అవునా? వైపులా రెండు కర్వ్ సర్ఫేసెస్ ఉంటాయి. చాలా థిన్ అయ్యేసరికి అది ఒక డిస్క్ లాగా అవుతుంది కదా సార్, డిస్క్ లాగా అవుతున్నాయి కానీ కొంచెం బల్జ్ ఉన్న డిస్క్ లాగా. ఎస్ అంటే అంటే అప్పుడు అది అంటే యూనిఫామ్ కదా సార్, ఏ యాక్సిస్ లో తిప్పి చూసినా అంటే అడ్డంగా యూనిఫామ్ ఎట్ అవుతుందా? వన్ ఈస్ కర్వ్డ్, అదర్ ఈస్ ప్లేన్ కదా. ఇది నేను అనేది అంటే కట్ చేయకముందు సార్. కట్ చేయకముందు కూడా బోత్ సైడ్స్ బల్జ్డ్ కదా, ఇలా ఉంటుంది. అవును సార్. ఇది అంటే ఇప్పుడు బిఫోర్ కటింగ్. అవును సార్. ఇప్పుడు మనం హారిజాంటల్ గా కట్ చేయొచ్చు కదా అంటున్నా, అది కూడా ఎలాంగ్ డయామీటర్ అవుతుంది అంటున్నా. ఇలానా? అది ఎలాంగ్ డయామీటర్ అవుతుందా? అది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. అది దిస్ లైన్ ఇస్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. సార్ అలా కట్ చేసినప్పుడు ఇలా ఈ సైడ్ వ్యూ లో చూస్తే ఇక్కడ కింద ఉన్న సర్కిల్ లో చూస్తే హారిజాంటల్ వెళ్తే అది కూడా డయామీటరే కదా అన్నాను సార్. ఇది డయామీటర్ అవుతుందా? ఓకే సార్. దిస్ వన్ ఓన్లీ ద డయామీటర్. ఓకే సార్. అదేనా నువ్వు అడుగుతుంది? ఇంకేదైనా క్వశ్చన్? నేనేమన్నా అంటే ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ ఉంది కదా సార్, దాని ఫిగర్ కింద సేమ్ హారిజాంటల్ గా కట్ ఆ హారిజాంటల్ కట్ ఈ డైరెక్షన్ లో చూస్తే అలా నేను డయామీటర్ అవుతుంది అనుకున్నా. ఎట్ అవుతుందిరా? మళ్ళీ ఇది ఈ పార్ట్ సెపరేట్ చేయి, ఇది ఇలాగా. అవును సార్. ఇలా కనుకున్నప్పుడు దిస్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కదా. అగైన్ అవును సార్. ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ మీన్స్ వాట్? పాసింగ్ త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ స్పెరికల్ సర్ఫేస్, నాట్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. Center of spherical surface, not center, and perpendicular to that one. This is principal. This is the diameter. నేను కవి గారి హృదయాన్ని కరెక్ట్ గానే చదివానా? ఏంటి సార్? కవి గారి హృదయాన్ని కరెక్ట్ గానే చదివానా అంటే మీరే
అంటే మీరు అడుగుతుందే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానా ఇంకే అనుకున్నదే సార్. వాట్ యూ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ ఓన్లీ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆర్ డిఫరెంట్? అదే సార్. అదేనా అయితే then come to here Nana. But these two, I think what he said is correct. So Mr. Aryan Kumar. Okay. These two are two plano convex lenses. One is one plano convex lens, other is also perfectly a plano convex lens, and their focal lengths are equal or unequal, Nana? Equals. So suppose if I take it as f1 and I take it as f2 after cutting, you are saying that f1 is equals to f2. Then that f1 and f2, will you say in terms of the focal length of equiconvex lens? 2f అనుకుంటా సార్, డబల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నా. డబల్ అవుతుందా, f/2 అవుతుందా? డబల్ సార్. డబల్ షూరా? ఎస్ సార్. Right, Mr. With what logic you told that one? అంటే ఆ ఫార్ములాలో మనకి 2/r వస్తుంది వచ్చు. Very good, very good, very good, very good. You are right. In the above one, what you are saying? అది 1/f వచ్చు. Minus mu1 by mu1 into that is 2/r. Yes. Of equiconvex lens. Very good, common sense. Equiconvex lens. And f1 and f2, they are plano convex lenses. Am I right? Yes sir. So 1 by f1 is equals to 1 by f2 is equals to, you are saying that here, wait a minute. Only 1/r, mu2 minus mu1 by. Right. mu2 minus mu1 by mu1 into 1 by f. Very good, very good. This is reciprocal. 1 by 2f. This is 2 is taken to the other. Okay. That implies f1 is equals to f2 is equals to 2f. Means in this cutting, the focal length is doubled, not halved. Yes sir. All of you understood? Yes sir. Yes. And actually this is not the question. Okay. And here now I am asking, in the above app 2, what I am asking, after cutting, if the two parts are arranged in different ways as shown, means one way after cutting, again they are rejoined using the Fevikwik like this, again rejoin. Okay, figure 1, and again they are rejoined like this, second possibility of joining them. Okay, this is figure 2, and here they are rejoined like this, third possibility. So after cutting, if I want to join them, I can join in 3 different ways. Okay, that is my wish. Okay, in different ways as shown. Okay, in the 3 ways, wait. In the 3 ways, the focal length of combined lenses are dash. That is the question. What do you say? సార్ కేస్ first 1 లో ఈజీ సార్, డైరెక్ట్ f అయిపోతుంది. Yes sir. హలో సార్. Yes,
సార్ మీ వాయిస్ రావట్లేదు సార్. Are you able to hear my voice? ఇందాక అంతరాలే ఇప్పుడు కొంచెం స్ట్రక్ అవుతూ వస్తుంది. వస్తుందా అందరికి? ఓకే సార్. ఓకేనా సార్? Now. The first case we can tell, sir, F by F. That's what I'm saying. If they give like this, we will get some confusion. Okay. And in this case, to understand properly, I explained app 1. Even though this lens is turned like this, means this is 2f and this is also 2f. Whether it is placed like this or like that, in any ways, the focal length is not changed. What I explained in the F1. Am I right? Yes, sir. Even though the part is turned by 180 degrees, no change in the focal length. Okay, no change in the focal length means by taking two parts here, 2f and 2f kept in contact, you simply said that its focal length is f. Am I right? Yes, sir. Then why you are striking here in the remaining two cases? Sir, because the direction, that sign of F will change, I think, sir. That's what I explained now. Sign of f is not changed by keeping them in contact here. Then all 4F only, sir. Means 2F only, sir. Even you turning any one part in any direction by 180 degrees, this one back like this. Yes, sir. And this one ulta like this. The focal length is not changing now. It won't change, sir. Then in the same way you are keeping them in contact, two lenses now. Yes, sir. Then why you are striking here? If 2f and 2f are kept in contact, you said its focal length is f. Yeah, means all are. Then why you are choosing the water here in the remaining two cases, second and third? F only, sir. F only. ఇక్కడ వాటర్ చూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా నాన్న. అవును సార్. డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ సే ఇక్కడ చెప్పగలిగినప్పుడు అక్కడ అయిపోవాలంటే వెంటనే సార్ సేమ్ సార్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టర్న్ ఉల్టా లైక్ దిస్ 180 degrees, then that focal length is not changed, sir. It means the same type, sir. Same type, sir. So focal length is f, f, f. Is it correct? Yes, sir. Correct. Yes, sir. Or any confusion in the middle? No, Sir, sir. clear, sir. Clear, sir. Answer is in this case. In the three cases, I write here. In the three cases, okay, the focal length. Sir, to solve this question, he had to give the first main lens, no, sir, from which we broke. Yes. Combined. If he gives directly like two lenses of 2F are joined, we cannot say, no, sir. 1 minute, Nana. Okay, sir. I will keep in mute. Sorry for the disturbance, Nana. I will keep 1 minute in mute, Nana. Okay? Okay, sir. With your kind permission. Okay, sir.
Like someone came to me. Just I will talk a little on that. Okay. Are you giving the permission or not? ఓకే Yes, sir. సార్ సార్ మీరు పర్మిషన్ అడగడం ఏంటి సార్ Thank you. ఆర్డర్ ఇవ్వాలి సార్ మీరు. అదే సార్ అంతే సార్. Anyway, thank you. Sorry, Nana. How long you there? Yes, sir. You okay? Ready, Arga? 2 members left, sir. 1917, I think. Okay, no problem. In the case, 3 cases, the focal length of commandance is F. Okay. If I think still you have some doubt. For persons, we have some doubt on this. How do we get F in the remaining 2 cases also? First case simply appeared like in the given diagram, F. But sorry saying that here also the focal length is F. How to get? Okay. To explain that concept, here I am moving to app 4. Okay, coming to app 4 here. Your doubt is here will be clarified. I believe that. Suppose if 2 or more lenses here, what I did now, just kept in contact. Am I right? Yes, sir. So 2 or more lenses kept in contact, then the effective focal length
effective focal length will be how much? If I am able to find out, then I think your doubt will be clarified in the app 3. Okay. For that, here I am going to the explanation. Suppose I am taking this is one lens now, either convex lens or biconvex or equiconvex or concave, some lens. Suppose for my convenience, I am taking 2 convex lenses here, kept in contact of different focal length. I am taking. Focal length is f1, focal length is f2. Okay. And here I am taking the media on both sides equal. Means here the medium, there the medium, here the medium, 1, 2, 3, all sides medium of refractive index. Okay, medium is not changed anywhere. And these are all 2 refractive indices like some mu2 and okay now. And here, actually, these refractive indices are unnecessary. Why? Because directly he gave the focal length. No need to find out the focal length. Right? And suppose if I take one object here at a distance of u, where the image is formed, to find out, can I do like this now? U is actually object for first lens or second lens? First lens. Look at Nana, the medium is the same or different? Here, Same, sir. Same. Same means, can I use the lens formula Nana to find out the image? Yes, sir. Yes. Here also the refractive index is. Okay. So for the first lens, I am taking 1 by V1. Am I right? First lens image. Yes, sir. Yes. Okay. 1 by its distance is u. Okay. I'm not applying any sign conventions. Why? Because I'm deriving the formula. Okay. Is equals to 1 by f1. Focal. Okay, Nana? Sir, better use the sign conventions. That will be very easy, sir. Okay, as you wish. If you apply the sign convention, you will be negative or positive, Nana? When the Negative. rays are taken like this, incident rays. Okay. Then u is negative means I can write it as 1 by v1 plus 1 by u equals to 1 by f1. Equation 1. Okay. Means if you draw the rays, I think you will get like this. Suppose object, light ray. After refraction, you will get the light ray here like this. Actually, this light ray should extend forward like this. Am I right now? Yes, sir. But due to refraction, I will go like this. Okay, due to refraction, it may go finally like this. There is the light ray. It may go like this. Then identify who is red color and who other is pink color. Other one. Who is this pink color? Pink final image. Final image means image of whom? Object, sir. Image of second lens or first lens? That's what I'm asking. Image Second formed lens. by second lens. Second lens. Yeah. So this is V2. And who is this? V1. V1. Object. V1. I think it behaves Virtual. as it behaves as object for second. Am I right? That is U2. Okay. So can I write U2 is equals to V1, Nana? Yes, sir. And apply the formula 1 by V minus 1 by U is equals to 1 by F. F is F2, second lens. Okay. And U2 1 by equals to V. V2. V2. And this one, U2 V1. actually. U2 is equals to V1. అంతే కదా. Right. Mari sign, Nana, is it positive or negative?
సార్ V1 పాజిటివ్ is సార్ రైట్ positive. సైడ్ ఉంది. పాజిటివ్ సార్. ఇది అర్థమైతే అయిపోయింది. That's it. Positive here. Okay, very good. U2 is positive means V1 is positive. That implies I am getting 1 by V2 minus 1 by V1 is equals to 1 by F2. This is equation 2. Now add the two equations now. I think 1 by V1 get cancelled. Am I right? ఎస్ సార్. Yes, sir. Implies I am getting 1 by V2 plus 1 by U equals to 1 by F1 plus 1 by F2. Am I right? ఎస్ సార్. Look at U is the object for the combined part ఎస్ సార్. and V2 is the image for the combined part. Am I right? ఎస్ Yes, సార్. sir. It appeared like 1 by V plus 1 by 1 బై V. ఎఫ్ నెట్. This is 1 by F net. What I'm saying is equals to 1 by F1 plus 1 by F2. So can I say 1 by F net is equals to sigma 1 by F? When ఎస్ సార్. Yes, sir. this is the formula. Now you can check that case. Previous one. I think nothing to explain here. Am I right? ఎస్ సార్. Both are plus 2F or some other 2F? ప్లస్ 2. Plus 2F. So 1 by F net is equals to, you have to write 1 by 2F plus 1 by 2F. How 1 బై ఎఫ్. means F net is how much? ఎఫ్. Even here also you will get the same. Am I right? ఎస్ సార్. Why? Because again you said that both are plus 2F. ఎస్ So F net F. Even here also you will get same. Is it clear, Nana? క్లియర్ సార్. Good. Clear. That's why, yeah, that's why even after cutting, yes, someone it is related to the power of answer. Power means reciprocal of focal length, Nana. Okay. So reciprocal of focal length. That's why we are not discussing about the power here. We are first completing the focal length, Nana. Then we will come to the power. Mr. Ramadhan. Okay. Right here. Luckily we discussed about the combined focal length when lenses are kept in contact. Okay. And then here F5, if I come to here, in this case, Nana, F5, look at, suppose if I say, this is one equiconvex lens, Nana. It is equiconvex lens of focal length F. Okay. Now see here, again I am cutting now. Okay. But this time I am cutting along the principal axis. If the lens is cut along the principal axis, then you will get two equal parts, upper and lower. Then focal length of each. Try to say the answer for it. సరే మారదు అనుకోండి సార్. Why? సరే ఎందుకంటే మనం దాని రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్స్ మారట్లేదుగా. Very good. That is simple logic. Still after cutting also, the two pieces have same radius of curvature or different radii of curvature? Same. Same. Even after cutting, if you complete it as a sphere, you will get the same radius. So here R1 is equals to R2 is equals to R, and here also R1 is equals to R2 is equals to R.
Radii of curvature are not changed. Even here also R1 equals to R2 equals to R. Then what is changed? Medii are not changed. Radii of curvature are not changed. Aperture change. Aperture length will be changed. Refractive. mu1 same కదా నాన్న, mu1 is same and mu2 is also same. Am I right? Refractive indices are not changed. Radii of curvature are not changed. Only one thing is aperture length will change. Yes. That's why. Whereas the focal length is independent of aperture length. If in case of thin lenses, keep in mind. In case of thin lenses, okay. So here, what happened? Aperture length means a diameter. Aperture length is halved. Okay, but thin lenses are independent of the focal length of thin lenses. Sorry. But focal length of thin lenses is independent of aperture. So that small lens is again we can tell convex, biconvex only, sir. Yeah, you can call it as biconvex. Why? Because two surfaces appeared as convex, but not full part, half part is there. But yeah, in last case we got some difference, plane convex. Yeah, that is plano convex lens, but this time both are biconvex only. Okay. Okay. Plane of diameter, that implies F1 is equals to F2 is equals to F only, and behavior is also not changed. Now is it clear? Yes, clear. Okay. For your sake, when I am writing here, behavior is also not changed. Biconvex behaves as biconvex only. Okay. That's it. In this case of cutting. Okay. Right. 12:35. Okay. So I will stop the class now, Nana. Okay. Okay. So what exam do you have? Tomorrow there is physics, magnetism and quantum. Achha. Then is it possible to solve the problems now? If I put in Sir, possible, sir. sure. Yes. At least one hour respond on. Is it possible? Ayan, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Possible, sir. Yes, sir. Sorry. Sorry, istanu try cheyandi nanu sorry. Then we will discuss. Okay. If you have any doubts on Friday's class. Okay. Right. So can I wind up the class? Shall I? Okay, sir. Yes, sir. Okay. Sir, page, sir. All. One. This is one. Okay. I'm asking me 10 or 11 నన్ను అడుగుతాడేంట నాకు అసలు ఎగ్జామ్ గురించి this question you have to ask Ram Reddy sir. కాదు సార్ మాకు ఎప్పుడు 10 కి 11 కి అలా స్టార్ట్ అవుతుంది సార్. సో 2 hours ఎగ్జామ్ కాబట్టి చేయగలుగుతాం అలా చెప్తున్నాడు. అచ్చా ఆ ఇంటెన్షన్ కవి గారు ఉదయాన్ని భలే చదువుకోవరా హాలిడేస్ కదా సార్ బాగా అర్థమవుతుందంట. కాదు సార్ ఎగ్జామ్స్ గురించి అర్థమవుతున్నాయి. సరే బాయ్ మరి. బాయ్ సార్. బాయ్ బాయ్.